Let's see how long we can stay online. So many? Yeah, I finished the entire thing. I mean, it's for the entire memory. But up to here is today. It's even not including the questions without slide numbers, which are in between. Okay. I don't think we need to ask all of them. Okay. I don't think we can ask all of them. But we want to ask most of them? Let's see what we really want. I think we don't need to ask about demand paging. We should ask the addressing things, yes. I think these we all have to ask. Except the first one we asked. Yeah. Right through, right back, yeah, I think we should. We should ask these, yeah, I think you could skip the demand paging if you like, but the rest I think. Demand paging is how we start. And I think, I mean, for this addressing, you don't need to ask all of them, right? I think we want to ask only all one. of them because they are slightly different. Yes, And they are. usually you ask them all and then have to, and in between you try to explain more. Also true. So 55. So I should finish memory on Monday or what? We should finish memory and hopefully also, I don't know. Memory. Okay. Yes, memory. Let's see where we end up today. I.O. is this entire interrupt thing, right? That's one lecture. And then we are done this semester. See? Okay. Does Windows have swap? Sure. And can you configure that? Yeah, and remember I did that. With my first, I got my first laptop with 512 megabyte of RAM. I configured swap to a large space. Do people still use swap nowadays? Yeah. There was a crazy guy at Olaf Schmidt's group called Hendrik. He basically allocated the entire RAM with a RAM file system. We are online, right? Yes. I think he basically allocated the entire RAM with a file system and put a large swap file into the file system because you get compression. Yeah, you can also use RAM disk stuff too. Yes. I think usually you configure a swap file. I have a swap file usually configured. I just don't know what's the default configuration now if you install Windows. I never install Linux with a default configuration. That's one was a laptop that I got from someone. And then I installed it and I just put it to my wife. The default configuration.
seeing on our servers, we even have kind of dynamic swap space by now. Yes. That's another thing I noticed when talking about these entire memory slides. I think instead of talking about RAID and everything nowadays, you should talk about volume managers. Yeah. So we have to redo this. That is totally not in the slides. I think we have to redo the slides here. Yes. I'm very unsatisfied about this slide set. We added some, but it's getting too old. Okay, we do it next time. Yeah, it's really like some concepts are Too old and to use this. not useless, but let's say you see some trend that other concepts becoming more famous, right? Like I don't think rarely people buy RAID controllers nowadays. They just use ZFS or some volume manager on top of it. No, I think the controllers are still embedded in all analysis stuff. Yeah, they are all in there, but But you don't there actually. is some certain trend to not use many of these anymore. That's what I mean. Okay. Okay, guten Tag. Wir haben viele Fragen aufs Reader heute. Es gibt mindestens 10 hier und ich versuche, dass wir langsam anfangen und dann über diese Fragen zu erklären und dann weitermachen. Am Montag habe ich schon das Konzept Demand Paging ein bisschen erklärt, aber nicht genau mit den Namen Demand Paging genannt. So, wenn größere und langsame Speicher, zum Beispiel Solid State Drive, verfügbar ist, können wir auch die Tabelle und die Zeiten auf Solid State Drive oder Harddisks auslagern. Einlagen. So, was bedeutet es? Wenn wird jetzt zum Beispiel kein Platz mehr in Patch Frames, dann können wir zum ersten ein Zeiten von Patch Frame auf Cachen in Solid State Drive einlagen. So auslagern wird solche Zeiten im Platten aus. Und dann können wir andere Zeiten im Cache einlassen. Und dann, das bedeutet, wir können unser Hauptspeicher vergrößern. Zum Beispiel Hauptspeicher 2 GB. Und dann wir können zusätzlich 16 GB vom Platten benutzen. Und dann können wir die Hauptspeicher von 2 GB auf 18 GB vergrößern. Wie funktioniert es? So, jetzt haben wir diese Zeiten. So, Seite 3 vom Prozess 1. Dann zurzeit haben wir keinen Platz mehr. Dann können wir diese Zeiten auf Platz lassen. Und dann können wir dann diese Patch-Tabelle ist nicht wieder im Cache. Das ist schon auf Platte. Und wir können natürlich andere Patch oder andere Zeiten, zum Beispiel Seite 4 vom Prozess 2, und lassen wir die Dinge hier. Okay? Dann, wenn wir, Entschuldigung, zu schnell, wenn wir jetzt Prozess 1 weiter ausführen möchten, dann brauchen wir Seite 3. Dann suchen wir eine Seite in Cachen und dann auslagern wir diese Zeichen im Platten. Und zum Beispiel hier ist Seite nur vom Prozess 3. Dann lassen wir diese aus und dann können wir die
die Zeit von Platten zurücklassen. Okay? Das ist eine Realisierung von Speicherhierarchie. Natürlich, wie ich früher schon gesagt habe, Harddisk ist 1000 Mal langsamer als Hauptspeicher. Es dauert länger, wenn wir so machen. So hier die Mem-Paging ist noch oft benutzt. So, wenn Sie Linux installieren, dann es gibt Swap. Swap ist mit dieser Mem-Paging in Linux implementiert. Und das ist auch mit gleichem Konzept in Windows und auch in macOS. So, wenn die zwei Plots zusammen genug ist, dann haben Sie kein Problem, verschiedene Programme gleichzeitig ausführen. Aber natürlich, es gibt immer Kapazität. Und wenn diese Kapazität nicht genug ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum ersten ein Fehler, das ist einfach hier. Zweiter, dynamisch Swapping. So, man kann auch die Mem-Paging von Platten vergrößern und dann bekommt man auch mehr Platz. Okay, dann es gibt ein Konzept, Throttling auf Englisch. Ups. And was is that of German? Drosselung. Drosselung, okay. So we were not sure before the lecture, so he checked it up. It's probably not a common word. Das Konzept ist einfach so. Wenn Sie viele Zeiten von einem Prozess im Cache lassen mussten, aber meist es gibt kein Platz mehr. So, dann müssen wir die Zeiten von ein paar Zeiten von Cachen in Platten auslagern. Und dann müssen wir ein paar Zeiten von Platten zum Hauptspeicher einlagern. Es kann sein, dass wir lagern und auslagern fast gleiche Zeiten meistens sein. Und dann hören Sie ein paar Geräusche von Harddisks oder Solid-State-Disks. Aber der Rechner macht keine weiter. But that's thrashing. It's thrashing. Sorry. Yeah. Yeah. So what is thrash? Thrashing. Yeah, thrashing. Yes. German flattern. Yeah, it's flatten. Yeah, and then thrashing. So sorry for that. Dann bekommen Sie solche Thrashing Verhalten und solche Verhalten ist wie ein Ghost, wie ein Geist. Aber das ist normal, eine normale Konsequenz, wenn Sie die Mem-Paging benutzen. Und dann, was man immer aufpassen, ist, dass nicht zu viele Dateien im Hauptspeicher da lassen und zu viele Prozesse gleichzeitig mit solchen High Demand vom Hauptspeicher benutzen sollten. Okay? Das bedeutet, die Mem-Paging ist eine Lösung für große Hauptspeicher. Nein, wenn man nur kleine Hauptspeicher haben, aber viele Programme zusammen mit ganz großen Memory Footprint ausführen möchten. Aber das ist mit einer Kosten. Diese Kosten ist die Geschwindigkeit. Und auch diese Möglichkeit, dass mit Thrashing und dann nichts weitermachen können. Man kann auch solche Swap-Verhalten im Windows Resource Monitor gucken. Und es gibt von Linux mit Tab oder andere Dinge mit der Systembefehl dort zu monitieren. Diese Zusammenfassung mit
Adresse, Hauptspeicher. Wir haben reale Adresse und virtuelle Adresse schon gesprochen. Es gibt verschiedene Formen von Speicherverwaltung und wir werden weiter über Cache sprechen. Und die Folien und die Slider Fragen sind normalerweise über die 32-Bit Speicherraum und wir müssen und wir sollten die Speicherraum ganz genau gucken. So, bisher haben wir schon über SRAM, Cache und Translation durch Aside Buffer ein bisschen gesprochen und wir machen zuerst mit Translation durch Aside Buffer, TOB. So, TOB ist ein, TOB ist for Translation, so Übersetzung und wie funktioniert TOB? Wir mussten Zeitentabelle im Hauptspeicher, wir sollten Zeitentabelle im Hauptspeicher speichern. Wenn wir diese Zeittabelle immer vom Hauptspeicher zugreifen möchten, dann ist es zu langsam. Was brauchen wir, ist ein kleines Speicher. Dieser kleine Speicher ist wie ein Cache von von Zeitentabelle. Und dieser kleine Speicher ist schneller und speichert häufiger benötigend Zeitentabelle im SRAM. Solche kleine und schnelle Hardware-Speicher ist mit TLB genannt. Auf Englisch Translation durch Aside Buffer und man kann auch ATM, Address Translation Memory nennen, aber meistens glaube ich mit TLB genannt. TLB dann enthalten Auszüge aus den vollständigen Tabellen, Zeitentabelle. TLB ist nur ein Snapshot von vollständigen Tabelle. Und wir gucken dann, wenn wir eine Zeiten zugreifen möchten, gucken wir zuerst, ob die Information ist in TLB schon gelassen. Wenn ja, dann bekommen wir die Translation schneller. Wenn nein, dann müssen wir diese Zeitentabelle vom Hauptspeicher im TLB einladen und dann können wir nächstes Mal bessere Geschwindigkeit von Translation bekommen. Okay, gut, dann das ist TLB. Eine Frage hier. Oh, nein. Okay, so. Es ist Folien 24? 42. Aber das ist fast, glaube ich, das ist zu schnell. Wir haben noch nicht erklärt. Okay, so. Aber es gibt eine Frage, was ist der Unterschied zwischen TLB und Cache? Wo ist es? 50? Oh, okay. So, dann frage ich später. Entschuldigung. Sorry, too many questions, so got lost. Is this really the question we ask here? Yeah. 42? Yeah. Okay, I have no idea now, so I just ask the question. Let's see what happens. Vielleicht, ja. So, angenommen, es gibt 4 Kilobyte große Zeiten. Welche
Szenarien sind möglich. Es gibt zusammen 4. Okay, verstehe jetzt, warum. Wie viele TLB-Einträge sind möglich? So keep in mind that TLB is the hardware accelerator. So it's a hardware accelerator. And if you would like to access 12 kilobytes or 10 kilobytes or 4 kilobytes or 5 kilobytes, then you would, how many TLB entries are needed? Um das einmal kurz klarzustellen, die Fragen beziehen sich darauf, dass man natürlich auf verschiedene Bytes zugreift und nicht auf dieselben nochmal, und es sind mehrere Antworten möglich. You don't have to. It's combined in the cache. Yeah. So it's TLB combined with cache. Yes. I didn't know that before. No long discussions why you need TLB for this, but But I think that's another nice example where the programming model looks different than the hardware. I mean, you have those many types in computer science. so if you have 4 kilobyte size in your page, so each page has 4 kilobytes, you want to access 12 kilobytes, then you, let's assume continuous as he explained. In the best case, 3 TLB entries are needed, right? Because you would need to go through 3 pages, and if you do this across the boundary, then you need 4, right? So the first one is not probably the right one. So I'm going to lock this. So there have been a few cases that are feasible. So if you need to access 12 kilobytes, then you need to access TLB at least 3 times. You may need that 4 times. Yeah? If you want to access 4 kilobytes, then it's possible you need 2 pages in between, right? Or 1 page. So you will need 2 TLBs in the cache, or 1, depending on whether you're lucky or not, or you're in the boundary or not. If you need 10 kilobytes, then it's possible that you spread this TLB anywhere, so you may need more than that. Yeah? But there are 2 cases that are not possible. Using access to 12 different kilobytes, you need at least 3 TLBs. It could be more than that. Accessing 5 kilobytes, you need at least 2 TLB accesses to get the corresponding pages. So, now die Frage, wir sollten uns weiter gucken, ist diese Organisationsformen von TLBs. So, wir haben ein kleines Speicher. Die Frage ist, wie wir organisieren solche kleine Speicher. So, es ist vielleicht gleich wie unsere Klausurorganisation. So, es gibt vielleicht 3 Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, dass jeder bekommt ein
einzieht Zimmer, okay, dann also Einzelplatz, so jeder bekommt einen einzigen Platz, so zum Beispiel hier in unserem Hörsaal können wir zusammen fast 64, ja. Genau, also wenn ihr Ende Februar die Klausur schreibt, bekommt ihr ja von uns eine Nachricht, wo und wie die Klausur stattfindet. Und da gäbe es jetzt vom Prinzip 3 Möglichkeiten, wie wir diese Klausur planen. Erste Möglichkeit ist, wir sagen, kommt zur Uni und setzt euch da irgendwo hin. Egal welcher Raum, welcher Stuhl, vollkommen egal. Das wäre voll assoziativ, also das Unterste. Das ist Jeder kann irgendwo hingehen. Machen wir natürlich nicht. Zweite Möglichkeit wäre mengenassoziativ. Jeder von euch bekommt eine Nachricht. Bestimmte Personen bekommen gesagt, kommt zum SRG Hörsaal 1. Andere Personen bekommen gesagt, kommt zum Hörsaal Gebäude 2 Hörsaal 1. Jeder bekommt irgendwie einen Hörsaal zugeteilt, aber in dem Hörsaal könnt ihr euch auf einen beliebigen Stuhl setzen. Das wäre mengenassoziativ. Also es gibt verschiedene Mengen, aber innerhalb der Mengen frei wählbar. Dritte Möglichkeit wäre, jeder von euch bekommt eine Nachricht, kommt zum SRG Hörsaal 1, Platz 2. Stehen Nummern drauf. Das wäre voll assoziativ. Jeder Eintrag bekommt genau einen festen Platz. So, was machen wir für uns auf? Kannst du? Im ersten Moment machen wir mengenassoziativ, also es wird irgendwann eine Liste geben von Matrikelnummern, die in bestimmte Hörsäle kommen, aber wenn ihr dann zum Hörsaal kommt, wird es Direct Mapped sein, also wenn ihr in den Hörsaal kommt, liegen Zettel aus mit euren Matrikelnummern auf den Plätzen und ihr müsst euch genau auf den Platz setzen, wo ihr hingehört. Okay, ist das klar? Jetzt? So, wir haben die 3 Möglichkeiten und das ist auch gleich von unserer TLBase-Organisation. So, Direct Mapping, Mengen Associative Mapping, Set Associative Mapping, or Fully Associative Mapping. So, für Set Associative Mapping bauen wir die Anzahl von Zimmern. So zum Beispiel, wenn wir zusammen 16 Zimmer benutzen für die Klausur-Einheiten, dann brauchen wir 4 Bits für dieses Set Associative zu indexen. Ja? Und Direct Mapping, es ist gleich wie, wenn wir zusammen 2000 Platz an der Uni anbieten, dann es gibt zusammen 2000 verschiedene Sets, Mengen. Dann jede Menge hat nur einen Platz. Set Fully Associative Mapping bedeutet, von meinem Beispiel, 2000 Platz. Es gibt nur eine Menge und es gibt nur ein Set. Es bedeutet, dann gucken wir ganz frei, wie man dort sich sitzen möchte. Okay, dann das ist die 3 Unterschiede. Aber das ist, wenn wir solche Dinge ganz genau gucken, die 3 sind gleich. Wenn wir über Direct Mapping gucken, und haben wir jetzt 4096 Platz haben, dann brauchen wir 12 Bits, um die 4096 verschiedene Platz zu indexen. Wenn wir Set Associative gucken und dann es gibt 16 Sets, dann brauchen wir 4 Bits für diese 16 verschiedene Mengen zu indexen. Wenn wir Fully Associative Mapping gucken, dann es gibt nur ein Set. Das bedeutet in meinem Beispiel, dass wir haben die Länge von Index-Bit. Für Direct Mapping brauchen wir 12 Bits. Für Set Associative Mapping, dann brauchen wir, wie viel habe ich gesagt? Wie viele Sets habe ich? 16. 16, dann brauche ich 4 Bits für 16 Sets.
und Set Associative Mapping. Entschuldigung, Fully Associative Mapping brauche ich nur kein Bit. So, es gibt dann mit dieser virtuellen Adresse-RAM. Wir haben zusammen in unserem Beispiel 32 Bit und es gibt 3 Felder. Die letzte ist Offset. Es ist die Nummer des Wörters in der Zeile. Diese ist Offset. Wie viele Bits brauchen wir? Und dann ist Index. Dann ist der Rest. Der Rest nennen wir mit Tag. So, wir haben bisher schon über Index gesprochen. So, die Anzahl von Bits im Index ist relevant von unserer TLB-Organisation. So, es ist, wenn wir ein Set haben, dann brauchen wir log 2 Bits dort. Wie viele Bits brauchen wir in Offset? Was brauchen wir von TLB? TLB ist ein kleiner, schneller Hardware-Speicher, die wir benutzen für die Zeiten von virtuellen Adresse im realen Adresse zu transferieren. Es bedeutet, dieser Offset dort ist gleich wie die Zeiten, die Größe von Zeiten. Wenn wir Zeitengröße 4 Kilobit haben, dann brauchen wir 2 Bit in Offset. Wenn wir 512 Bit Zeiten haben, dann brauchen wir 9 Bit für Offset. Wenn wir 246 Byte Zeiten haben, dann brauchen wir 8 Bits in Offset. Okay? Diese ist ganz relevant von der Größe von Zeiten. Okay? Und der Rest nennen wir mit Tag. Gut. Dann, was können wir jetzt machen? So, wir haben die 32 zusammen Bit bekommen und dann gucken wir zuerst, welcher Index hier diese Adresse gehört zu. So, wenn dieser Index nur ist, dann gucken wir in Menge nur. Wenn dieser Index 9 ist, dann gucken wir in Menge 9. Dann Offset können wir einfach ignorieren, das ist egal, wenn wir über TLB gucken. Dieser Offset ist einfach die zusätzliche Adresse, die wir am Ende addieren mussten. Wir sollten gucken, ob diese Seite, diese Adresse ist schon auf TLB. Wie können wir diese Zeiten auf TLB überprüfen? Was machen wir, ist einfach diese Vergleichen von den Tag in unserer Adresse mit den Tags, die wir schon im TLB schon früher gespeichert haben. Was bedeutet jetzt, ist einfach so, wenn wir eine Adresse von Hauptspeicher aus Zeitentabelle im TLB lassen, speichern wir einfach den entsprechenden Tag. Okay? Dann speichern wir diese Information dort
dann Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Wenn wir 4 Platz in dieser Menge haben, dann vergleichen wir mit diesen 4 verschiedenen Tags. Wenn einer gleich wie der Tag von meiner Zugriffadresse, dann bedeutet es, dass wir diese Information schon in TLB vorgeladen. Dann können wir die Anfangadresse der Cache direkt benutzen. Wenn nein, dann haben wir ein TLB-Miss. Dann müssen wir die Information weiter im Hauptspeicher gucken. Okay? So, ist es klar? Noch nicht. Dann gucken wir weiter mit Direct Mapping. So, wir haben jetzt 4 verschiedene Broker von TLB. Dann es bedeutet, wenn wir über Direct Mapping gucken, dann wir haben genau diese Adresse. So, Entschuldigung. So, wenn wir die Größe von TLB, die Größe von Zeiten hier mit 8 Bit, so das ist Zeitengröße ist 265 Bytes. So nehmen wir die 2 Bits aus. Dann hier ist Index 0, Index 1, Index 2 und Index 3. Okay, es bedeutet, von Index 1 gehen wir immer zum, Index 0 gehen wir immer zum Set 0. Ja? Und dann Index 1 gehen wir immer zum Index 1 und weiter. Okay? Es bedeutet, es kann sein, viele verschiedene Adresse ist in dieser TLB gültig zu lassen und wir müssen auch dann die Tag-Adresse zu vergleichen. Okay, dann Set Associative Mapping ist ähnlich, aber jetzt haben wir verschiedene Wege. Wir nennen diese N-Way Set Associative Mapping. Wenn wir N-Way Set Associative Mapping haben, es bedeutet, wir haben N verschiedene Möglichkeiten, die wir im TLB lassen möchten. So, für Direct Mapping bekommen wir einen genauen Platz, wie wir in diese Adresse dort lassen möchten. Dann überprüfen wir nur, ob diese Adresse ist die Adresse schon in diesem Platz früher schon geladen. Und wenn wir mehrere Möglichkeiten haben, so zum Beispiel hier mit 2 Möglichkeiten, oder Two-Way Set Associative Mapping, das bedeutet, dass von dieser Adresse bekommen wir die 2 Möglichkeiten. Ja? Und es ist gleich, von dieser Adresse bekommen wir auch die 2 Möglichkeiten. Dann müssen wir die 2 Möglichkeiten gleichzeitig ausgleichen, aber es ist ein Hit ist. Wenn wir ein TLB-Miss haben oder beobachten, dann müssen wir auch dann müssen wir die Zeittabelle von Hauptspeicher im TLB einladen. Aber dieser TLB ist schon ganz voll. Dann brauchen wir diesen Austauschmechanismus, um die richtige TLB hier zu abschließen. Diese werden wir heute
heute vielleicht keiner. Dieser wird er nächsten Montag mehr genau sprechen und ich würde jetzt diese ein bisschen auslassen. Okay, wenn wir mit Set Associative Mapping gucken, das ist fast gleich wie Direct Mapping. Aber jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten hier mit verschiedenen Tags. Da müssen wir die alles Tags ausgleichen. Und wenn einer hier gleich wie unser Tag in unserer zugreifenden Adresse ist, dann ist es ein TLP-Hit. Wenn nein, dann ist es ein TLP-Miss. Und das war's hier. Da habe ich, glaube viele Fragen, oder? So, was sind die Konsequenzen, wenn das Tag und Indexfeld getauscht wird? So, wir haben dort geguckt. So, zuerst machen wir Tag und dann Index und dann Offset. Was wird passieren, wenn wir hier auf Index setzen und dann hier auf Tag setzen? Gibt es. Was wird passieren? This assignment has been used in the last 4 years as a bonus assignment. Was asked in the lecture. Did that all the time as a bonus assignment. Had an answer in the bonus assignment. The first time we issue this bonus assignment in the exam, we got in total single-digit points among the answers we got. In the second year, we got probably in total 20 points. And last year, we got a bit more. Okay. Since I'm proudly to say that this was related to the bonus assignment in the last years, we just kept the same assignment as a bonus assignment because no one can answer that nicely. Only here. So, Not only here. and sorry, and not only in this lecture, we also did that in the lecture of computer architectures. So I think the sum of the points obtained by the students is less than 50 points in the last 3 years in the period of 12 different exams over time. Und dieses Jahr gibt es natürlich eine andere Bonusaufgabe. Yeah. So since we have already done this for too many times, we will change the bonus assignment. So I can say that this is relevant. If you were able to understand this in the last years, then you will be able to get 10 additional points in the exam. Okay. Of course, by this, you should not choose the first one. Es gibt keine Unterschied. Wenn es ist so einfach, dann vielleicht machen wir keine Bonusaufgabe darüber. Okay, so, gucken mal. So, das funktioniert. Es gibt Unterschied. Es ist nicht mit Text und Data Stack zu tun. So, die 103 sind nicht richtig. Die Frage ist, ob die erste richtig ist. So, dadurch werden Einträge und eindeutig und können sich überlagern. Das geht nicht. Ja? So, was machen wir, ist einfach diese Organisation. Das ist egal. So, ob wir Index oder Tag von Anfang oder dazwischen benutzen, ist es egal. Das ist eindeutig. So, die Lösung ist die zweite. Hier. So, warum ist so? You have to keep in mind that when we talk about small memory, we talk about a program
we always say that locality, locality, locality. Your program works in a local manner, right? So you have, when you say that the program works in a local manner, it implies that you access the data with consecutive addresses. Or you run your program stepwise without jumping randomly. You work from this address to your target address consecutively. And now let's see if we do that, what happens. You have index at the beginning. Have this index at the beginning. That means that, let's assume that you have 16 sets. And you have many of them over here. If your program works locally, you will stay in the same set all the time. And that means that you are effectively reduce your cache size and TLB size. You only use one set. And which means that originally you have let's say 4 kilobytes TLB, and you have 16 sets, and you effectively only use 4 kilobytes divided by 16 of them, which is very, very small. And if you change the order, or you follow the original order, you have the tag at the beginning, you have sets in the middle. You go through this program locally in a scope of 4 kilobytes. Then you will visit each of them in a TLB. It's much more effective. And you basically use everything you have. If you use this way that I just draw, that you swap the index and text field, you basically effectively reduce your TLB size. And therefore, you should never do that. And of course, the computer architect was not that stupid. They designed in the right way without telling you why they designed in that way. Okay, maybe you would say that isn't it natural to design in this way? Tag and then index and then offset? Yes, it's nature. But the natural reason is that you organize your TLB architecture in a way that it works directly with your assumption. What is our assumption? Assumption is that we use a small memory in a good way such that you access the address consecutively, no matter whether you use that for the data or for the instructions. And therefore, if you want to fully utilize this concept, the way that you organize your memory access should also follow the same concept. And therefore, you have to first start with the tag, then index, and then offset. Any rearrangement of these three fields will be a disaster of performance. Okay? Is that clear? Any question? Of course, we talk about this many times. And the assignment is a bit more than this. But if you could understand what I said here, you get also the bonus assignments done in the last year. Okay, gut. Dann mit Associative Mapping, das ist auch gleich. Es bedeutet, wir haben nur ein Set, eine Menge und aber wieder mit 4 Möglichkeiten. Ja? Dann ist es unsere Zusammenfassung. Wir haben über TLB und die Organisation von TLB schon geguckt. Es gibt die 3 Möglichkeiten: Direct Mapping, Set Associative Mapping und Fully Associative Mapping. Dann Cache. Cache ist Speicher, der von einem großen, langsamen Speicher geschaltet wird. So, das bedeutet, es ist ein Puffer zur Aufnahme von häufigen benötigten Daten.
Natürlich ist es, kann sein, dass es einfach Puffer zwischen Hauptspeicher und Prozessor sein. Ja? So, das ist auf Französisch. So. Was ist der Unterschied zwischen TLB und Cache? Okay, gut. Okay, das ist richtig. Natürlich, es gibt auch ein Prozessoren, das kein TLB gibt und dann TLB ist auch ein Teil von Cache. Aber man sollte einfach sich erinnern, dass TLB ist vom virtuellen Adresse, so Translation durch Assign Buffer, gucken wir, welche reale Adresse wir zugreifen sollten. So, das ist einfach über die Adresse und Cache ist speichert vom Text, so von Text oder von Datei oder Textsegmenten, alles in unserer realen Datei. Okay, gut, dann we get S. So, die Organisation von Cache ist fast gleich wie TLB. Und wenn wir ein paar dieser Adresse lesen möchten, dann gucken wir, ob diese Adresse schon in Cache ist. Wenn ja, dann bekommen wir direkt die Datei oder Befehle. Und wenn wir diese Adresse zugreifen möchten, aber die Datei ist noch nicht in Cache, dann müssen wir in Hauptspeicher zugreifen und dann bekommen wir die Daten und dann schreiben wir diese Datei im Cache und können wir weiter im Prozessor laufen. Die Cache, das ist mit gleichem Konzept von TLB. Es gibt auch Tag, Index und Offset. Dann bekommen wir auch die gleichen Dinge von TLB zur Organisation. Wenn wir ein Cache gucken, dann müssen wir überprüfen, ob es ein Cache-Hit oder Cache-Miss ist. Wie können wir dort gucken? Zuerst gucken wir noch einmal Index von unserer Adresse und dann bekommen wir dieser Tag, die Set, dann vergleichen wir die Text dort. Es kann sein, diese Cache-Größe ist größer als ein Wort, dann müssen wir die alle Cache-Blöcke gucken. So, die Blockgröße ist die Anzahl der Wörter, die im Fall eines Cache-Miss aus dem Speicher nachgeladen werden. So, es bedeutet, wenn dieser Cache-Block 8 Bytes ist, dann müssen wir 8 Bytes vom Hauptspeicher dort laden. Und dieser Cache-Set kann man mehrere Cache-Größen nennen. Dann bekommen wir auch mehr Möglichkeiten dort zu lassen und dann müssen wir die alles Tag dort vergleichen. Ich mache ein bisschen schneller hier. Wenn dieser Block-Size ist kleiner als die Cache-9-Size, dann können wir mehr Wörter dort lassen. Dann müssen wir immer überprüfen, ob es ist ein Cache-Hit oder nicht. Ja?
ist gleich wie früher von THP. Wir haben Beispiele später. Ich würde weiter dort erklären mit Slido-Aufgaben. Das ist vielleicht einfacher, dort zu gucken. So, lass mich zusammen. 55. First question. We have in total 5, right? Or 4? We would ask all of them. First one. Suppose that you have a direct map cache. This is a 32-bit address. Every cache block has 32 bytes. The cache has the total size of 32 kilobytes. How does the address format look like? You have 3 fields, right? Tag, index, and offset. So first you need to ask yourself, how many bits do you need for the offset? Second, how many sets are there in a direct mapping? Third, the remaining one would be the tag. The sum of them should be in total 32. There seems to be one solution which has only 22. That is definitely wrong. The other 3, one of them should be correct. And for the first one, I think we can have some time for discussion. Let's start with this. How many bits do we need for the offset? I mean, it should be the size of something, right? Ja, wir brauchen 5 Bit, weil ja 2 hoch 5 32 ist und wir 32 Bytes haben und wir jedes Byte einzeln ansprechen. So offset 5 Bits. Ja, macht auch am meisten Dann Sinn, weil wir frei Index. Wie viele Sets haben wir? fragen. Wir haben 1024, also 2 hoch 10. So, das bedeutet Tag 17, Index 10 und Offset 5. Okay, gut. Machen wir weiter. So, für Associative Cache, 32-bit address. Every cache box still has 32 bytes. The size of the cache is 32 kilobytes. What is the correct address format? So it should be the same offset, right? And this offset should be 5-bit. So the last one is out. Come on, the third one is out. Next time we should change the offset to 15-bit. I mean, we should change the tag to 25-bit because the sum of them is not 32. Is that on purpose? I thought it was, okay. Also ich hatte das ja schon mal an anderen Stellen gesagt. In der Klausur geht es natürlich zum einen darum, die Sachen zu kennen, zum anderen aber auch schnell zu sein und nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Und dann sind solche einfachen Dinge, wie zu überprüfen, ob die Bits wirklich in Summe 32 ergeben, bei einem 32-Bit-Adressraum, sehr sinnvoll, um sich das Leben einfacher zu machen. As I said, I mean, for such assignments, the difficult thing is to create wrong answers. And we want to say some words about wrong answers. Yeah? Okay, good. Das geht. Das right. Vielleicht. Machen wir weiter.
So, set associative. 8 Wörter später noch einmal gucken, was wird dort gemacht. Set associative cache, 4 Sets. Gleich Menge, gleich Dinge, aber jetzt mit 4 Sets. Wie geht es? Now, I'm pretty sure that it was just a mistake. There's no visible answer. It's 25. It's really 25 on this one. This one is 25. Magically, something changed. Okay, what's my fault? Because I copied the questionnaires from the wrong year. So we fixed that as year, and then somehow the error appeared again this time. The next one would be a little bit challenging, okay? The next one, this is different from this, okay? So let's have a look at the next one. So, A ways. Wait, so what's the difference between A ways and A sets? It's important, huh? So A sets imply that you have A sets. So you put in total 1024 blocks equally into A sets. Okay? A ways imply that each set has 8 blocks. So if 1024 what? 1024 blocks, then each set has 8 ways. Then you would have 1028 divided by 8 sets. Okay? Directly go to 64. I think we can continue from there. Right? This is the most exciting part. We are playing with 0 and 1s. Finally, with the edges. Okay, so how many sets do we have? So we have in total 1024 cache blocks. And then we are going to divide them, each of them, with 8 ways. So all the sets are equivalent. So it's 1024 divided by 8, which is 128 sets. And you need 7 bits for that. So the index would be 7, offset would be 5, and the remaining would be 20 for the tag. So, okay, this is this one. Go back to the previous one. 4 sets. Index would be 2, offset would be 5, and then this magically changed to 25, so this is correct. Now, oops, okay. And then this one, what's that? Fully associative cache. That means that the set that you have only one set, every one is put to the same set. So the offset is 5, index is 0, tag would be 27 bits.
Is this clear? Hopefully. It's very important because without knowing the three fields, you don't know where you get a catch hit or catch miss, or TOP hit or TOP miss. Okay. So I think we need 30 minutes for the next exercise, so I'm going to jump directly to that. So let's have a look of this. Before that, let's look at the assignment first. The first assignment is 64, this one. Okay. Suppose that you have a patch size of 4 kilobytes and you have this address I'm going to get. Now you want to access the virtual address 0xDC00254. There's a missing 0 at the beginning, right? But it should be fine. We never said it's 32-bit address. Oh, you never said 32-bit as well. That's right. It's only 20-bit, 28-bit here. Yeah, good. So what's the address we want to access? Can you give me? 0x. DC00254. Okay, we want to access this address. Is this a catch hit or TOP hit or TOP miss? You want to access this address. Now, you have to tell me whether this is a TOP hit or TOP miss. Let's have a look of the TOP. The TOP has is a 4-way set associative cache, and it has in total 8 sets. And the patch size is 4 kilobytes. So first thing you need to know is that what is the offset? 4 kilobytes of patch size. Of course, to confuse you, we can also give you the cache block size. But I think we are fine here. TOP is related to patch length. So the size of the patch is 4 kilobytes. So you need 12 bits for the offset. It has a set. It's also interesting that the virtual address has 28 bits. The physical address has only 16 bits. Yeah? But it's fine. You can do anything you want. This mapping can be arbitrary. Of course, we discussed this afternoon that why did we only put 8 sets? Because otherwise it's too complicated for no reason. So, and of course, this is also too small in the TOP, but we still think that it's sufficient for us to look at that. So the offset. It's anyway in the TLB 28 addresses. Yeah. So the offset. Can I choose the color? Yes, here. This part will be the offset, right? So it's a 4 kilobytes, so we have 12 bits for the offset, so we can somehow ignore them. Those are not relevant for our TOP
access. So if, in total assets, we need 3 bits. Okay? So 3 bits here. Okay? So we're looking at the index 0. And then it is index 0. We have to compare the tag. The tag is 0xDC 0 and plus 1 0 bit at the end. But let's just look at here. Do you see anything alike? Okay. So nothing is there, so you need more information for that. Huh? Okay, good. So let's have a look of this. 9 yeah. 9. Sorry. It's not there. If it has to be there, it would be 0xDC0 shift to left by 1 bit. All right. Good. That's the first question. Of course, as I said, I have a lot of them. So don't worry, we will go ahead to that. How do I delete everything? I have no permission to do a lot of stuff. What I could do is just erase all of them or what? Delete? I can do it here. Solution. Can I do this as well? Okay, good. Next question. The system has 4 kilobytes page granularity, which physical address, where the virtual address 0x0008.254 be translated to. Let's have a look. If this address is in the TOB, then you know the address. If it's not in the TOB, you can say no idea yet. Okay, so let's have a look. It has 4 options there. So which one does that translate to? What is the physical address? What is the real address of this virtual address? Remember to add offset. Huh? I want to write it down in binary. I can write down in binary. This is quite difficult to write. I can write down in binary, so it means that 0, 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 0. Okay, so I have the 4 zeros, and then 1, 0, 0, 0, and then 1, 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 0. So let me change the color, group them by 4. I think the ones in the end are not correct. That is when you put the decimal, not hexadecimal. What's going on there? The ones are wrong. The ones are wrong? Yeah, it's not 254 decimal, it's 254 hex. What? Oh. Yes, thanks. Yeah, you are right. So, sorry for that. Now, it's again a question, how do I delete that? Rubber? There's a rubber, but the rubber doesn't work so well. So I have no idea how to do this. Okay, this is wrong, all wrong.
can I have a better way? Let's just delete all of them and do it again. Do we really need to do the binary? No. Okay, then I prefer not to do that. Okay, so the reason why we are talking here is that this is not 254. This is 2 hexadecimal, 5 hexadecimal, and 4 hexadecimal. So it would be a stupid idea to write down because it's really meaningless. Not really. At least meaningless to the question we want to ask. Let's see. So let me lock it before we go ahead. So offset. Again, 4 kilobytes page, 12 bits for offset. So lowest parts. So this lowest parts are the offset. So the 12 bits are the offset. Now let's look at the index. We have A set. We need 3 bits for the index. So 0x8 is 1000 in the binary format. So therefore, we are looking at, in this case, we have no idea how to do this way. Okay, in this case, we are looking at set 000, which will be 0. So we are looking at this set. The question is that what is the tag, right? The tag is 0x0001. So basically the tag is 0x1. So the real address of this page to start is 0x5620. And I think I was not precise about the assignment. Did we miss 3 zeros at the end? Oh, let's see which address we have. Yeah, we missed 3 zeros at the end. Why would you don't store them? Yeah, you don't store them because there's an offset. Yeah, that was my fault. I would explain that later. So this translates to the address 0x5620. 000 plus 0x254 ended up with the address 0x5620 254, which is the last one we see here. Okay, so I made a mistake when I explained that. You map 28-bit address to only 16-bit. That was not the correct explanation. You map to the 16-bit granularity of the start address. Each one refers to a granularity of size 4 kilobytes. Okay. Good. Finish the second one. Let's continue with the third one. Suppose that you have a system with 4 kilobyte size page. Which byte would be stored in this address 0x0008 in cache? So let's write again.
the offset. 0, 0, 1. So, the cache, let's use a virtual cache. The cache, let's say we have the virtual address, and then the size of the cache block is 2 bytes. So you store 2 bytes. The granularity here is also with 2 bytes. So you need to first look at the offset. And then after the offset, you need to check the tag. And if getting a tag, you have to look at the content. And in this content, we are looking at the byte, this byte that this address refers to. So the block size is 2 bytes. So the offset is 1. So it's different. Huh? So when we look at the TLB, we look at the page size. So the page size on the TLB would be 4 kilobytes. So in that case, we need 12 bits for the offset. For the cache, the offset depends on the cache block size. It is irrelevant to the TLB and the page size. So we look at the offset based on the block size. So the block size here with our artificial example is only 2 bytes. So your offset is 1. Okay? So now we have assets. So we have 3 bits for index. So let's look at the last one here. Going to lock that. It's been a while. So the last one. So the last one is written as 0, 0, 0, 1. Right? So this would be our offset. I don't know how this would work. Can I just delete everything? No. It's really quite annoying. If I cannot erase that, it's even more annoying. So then this will be our offset, and the 3 bits here will be our index. So what do we get is that we know that the offset is 1 and the index is here. So we go to set 0. Now looking at set 0, we will need to find out the tag. Right? So we compare with all the tags stored in set 0. So there are 4 ways we have to compare all of them. There's a nice trap here, right? So this is with the tag. Now we see these two, 0x800 and 0x8. Which one is the same as our tag? What is our tag?
our tag has in total over here 28 minus 4 bits, so 24 bits. The tag is 0x000800. So this is our tag. This part would be the tag. Right? I have no idea what to do. Yeah. So we have that 24 bits used as our tag. And of course, if I put all the zeros in front of that, it would be a disaster to write. So ignore all the zeros before this meaningful part. So 0xA00 is the tag of our address that we would like to access as the initial address of this cache block. Okay, so this, the 2 bytes we are going to access has 0xAAFA in the data. And since we are looking at the offset equals to 1, so we are asking you to put down the second byte written in this cache block. So this will be, in this case, the address stored in AA, stored in a higher byte. So this is AA over here. Of course, you can ask then whether this is a big endian or little endian. So to avoid having this trouble, over here we did not put these 2. Yeah? So we just look at one of these 2, and this is 0xA8. Okay. Any question about this? Did students in YouTube already get crazy about it? Or no question? Not much. Not much? This is usually one of the most confusing lectures in this lecture, in this Rechnerstrukturen lecture. You would ask yourself, I got 32 bits. How do I actually put them, all the things together, right? The first thing you need to actually ask yourself when you get an address is that you first have to divide the address into 3 fields: the offset, the index, and the tag. This is the address you want to access. The offset and TLB depends on the page size. The offset in the cache depends on the cache block size. Okay, first thing. The number of bits you need for the index depends on the number of sets in your system, right? Which set. And after that, you can find the corresponding set, and after you find the corresponding set, you would have to compare the text stored in a set. If there is only one way, then this is direct mapping. You compare directly to that tag. If your tag is the same as the text stored in the cache or the TLB, this is a cache hit or TLB hit respectively. If not, then this is a miss, right? If it's a miss, then you need to do something, right? If it's a hit, then you know that what you want to get is already there in the TLB or cache. If it's TLB, you take that starting address, and then usually you would ignore the number of bits for the remain because you don't necessarily need to store 000 there, right? So although I said that you store the starting address, but you would ignore that in a granularity. You actually store the index to the physical pages, okay? Not the actual address. So you have the last part in the offset, you put that as the suffix of the address after the translation. That's what we did earlier. Over here, that you get from the TLB, you get the real
address, a real patch address without the less 12 bits. So you take this one and add the remaining 12 bits offset, and it gives you the real address. Okay, so that's the first thing for TLB. For cache, you get, if it's in the cache, you can load the data. Which data do you need? If you need to access the specific address, you take the specific part to your register. If you do not find that, you would have to load a cache block from the main memory. Okay, let's do the last one. It's a bit complicated here, but I think we can also use this to explain what happens if your cache miss. When you have a cache miss, you need to kick one of the entries out from your cache or from a TLB. Next Monday, he would help explain the possible policies. One possible policy is this so-called least recently used. So in the least recently used cache policy, you will kick out the one whose address, whose access is least recent. And in our exercise here, I use the integers index put at the end over here. So if you look at the set 0 from cache, it says that this one is the youngest, and this one is the oldest. That means that the one which has least access would have the number 4 over here. Okay, so now I still don't know how to erase that. Now we want to access this address, this time from the address, this time from the address 0x00080002. We want to access this address. Which entry should we take out if we use this recently used from cache? So we are looking at the cache, the lower part, also with the same argument. So what is the address? 002, right? Okay, so we want to access this address. If we want to access this address, which one should we kick out? Or which one? I know, it means that this is a cache miss, right? I already said it, it's a cache miss. Question is that which one is actually kick out if we apply this recently used policy. Did I enable the vote? No, sorry, it's still locked. So if I look off this again,
So it's the same exercise as the previous one. We're looking at the cache. The offset is 1 bit. The index has 3 bits. The tag has 24 bits over here. And now by looking at the list address at the end, ending with 2, then the index is 0, 0, 1. The offset is 0. So we first look at the index 1. So the set 1. So we have to look into set 1. So we are looking at this set. So we have to first compare the tag. Our tag is the same, 0x000800, which does not appear in any of the ways. So this is a cache miss. It's a cache miss, so we find one good friend to kick it out, or we find the one who doesn't like to be stay in the cache and then kick that out. And as I said, we use the one whose edge is the oldest one. In this case, we are going to kick out the one from set 1 whose tag is 05x5 over here. So thanks. Thanks a lot. So this is a nice exercise because, as I said, usually at the beginning you are lost what to do. After a few exercises, you get used to that, and then you are able to do it right. This is a nice result that we get 78% with the correct answer. Although we don't have many participants, but for those who don't know, who have no idea what we did today, it's better that you play around with this and then understand how to actually map the address room into 3 fields: the index, the offset, and the tag. The index is very important because the index defines which set you look at. And after you find out which set you look at, then things become easy. You just do the tag comparison. Therefore, you need to know what your tag is. And after that, you know whether it's a miss or a hit. But you have to keep in mind that this is not the final result yet. You have offset. You have to make sure that you take the offset into account when you do the real access. If you access the 5th byte, then you need to load the 5th byte. If you access a page with that specific address, you have to add the offset to get the real offset from the starting address of the page over there. Okay? Good. Any question? If not, then next Monday I will be in Pisa giving another lecture at the same time, which I have to present a talk as in a tribute workshop for a dear friend who unfortunately passed away. So I'm not able to give the lecture, so Christian will give the lecture next Monday about the last part of memory. I hope you can finish the memory. And Wednesday we will do the input-output, and then that will be the end of the semester. And if you're interested, there is a Probeklausur in 2 weeks. And what is the date? Do you remember? The 6th of February. The 6th of February. So welcome to join Probeklausur, not here, but in E23 or H14, OH14. So you get some explanations about the Probeklausur. See you next Wednesday.